Good evening, everyone. දුවේ පුතේ අද ටිකක් පටන් ගන්න චුට්ටක් අමුතු විදිහට ලෙසන් එක. ඒක හින්දා හැමෝම පොඩ්ඩක් මාත් එක්ක කෝපරේට් කරන්න ඕන. හරිද? You all have to cooperate with me because I'm going to do a very interesting lesson for you. Once upon a time. හරිද? සාමාන්‍ය ඔයාලට once upon a time කියවහම මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? රවිනෝ තිනුලක මොකද්ද මතක් වෙන්නේ පුතේ once upon a time කිව්වා? Yes. Mic එක mute වගේ. Right. කියන්නකෝ රවිනෝ? ඔහොම කියන්නකෝ. මට ඔයා කියන එක තේරෙනවා. කියන්නකෝ. Yes, කතාවක් තමයි මතක් වෙන්නේ නේද? Once upon a time කියවහම. අද ඔයාලට තියෙනවා start එකක් විදිහට දුවේ පුතේ story එකක් build කරන්න තියෙනවා. හරිද? මම කීප දෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා. අපි බලමු අවසානයේදී කොහොමද හැදෙන ලස්සන story එක කියලා. හරිද? teacher පටන් ගන්නම්. I will start the story and you have to develop the story. Okay? Once upon a time, there was a prince called Leo in the kingdom of Findara. හරිද? එකමත් එක කාලෙක මේ Findara කියන kingdom එකේ හිටියලු Leo කියලා prince කෙනෙක්. Prince කියන්නේ කුමාරයෙක්ට. හරිද? Right. අපි දැන් බලමු කාටද ස්ටෝරි එක කියන්න දෙන්නේ කියලා. තරින්සා දම්සදී. පොඩ්ඩක් try එකක් දෙමුද? චූටි දුවෙක් වුණාට පොඩ්ඩක් try එකක් දෙමුද තරින්සා? Once upon a time there was a prince called Leo in the kingdom of Findara. Findara කියන kingdom එකේ හිටියලු prince කෙනෙක්. එයා හොඳ එයා හොඳ කුමාරයෙක්. එයාගේ නම තමයි ලියෝ කියන්නේ. හරිද තරින්සා දම්සදී? right. එතනින් පස්සේ ඊළඟ line එක කියන්න බලනවා. ඔයාලට හිතන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. එයාට මොකද වෙන්නේ? එයා කවුරු එක්කද ඉන්නේ? yes තරින්සා. A prince is very kind. Yes, the prince is very kind. Harida, right. Once upon a time, there was a prince called Leo in the kingdom of Findara. The prince is very kind. Harida, right. Happy at the story එක හුද්දට අහගෙන ඉන්න ඕනේ හැමෝම. අන්තිමදී මම කෙනෙක් දෙන්නෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. හරිද? right. සෙනුල යුත්නාල්. The prince is very kind. Tell me a sentence. ටක්කල කියන්න ඔයාලට හිතෙනවද සෙන්ටෙන්ස් එකක් කියන්න ස්ටෝරි එකට ගලපලා He is very beautiful. මොකද්ද පුතේ He is very beautiful. yes he is very beautiful the prince is very kind and he is very beautiful right excellent Ravindu Ashmika he is very beautiful story එක හදන්න පුතේ එතනින් පස්සේ එක sentence එකක් කියන්න Ravindu නැතම වෙන එකකට දෙන්න හිමාෂි නිමලසේන The prince is very kind. The prince is very beautiful. What හිතන දෙයක් කියන්න. හිතන sentence එකක් කියන්න පුතේ. He helps each other. Yes, he helps each other because he is very kind. He always helps each other. Very good. Right.
Nikini Amanda Disanayaka. Once upon a time, there was a prince called Leo in the kingdom of Indara. Yes, darling. So 3 of your friends told the story in one sentence. ඔයත් තව sentence එකක් එකතු කරන්න ඒකට. දැන් කෙනෙක් කිව්වා he is very kind, he is very beautiful, he helps everyone. ඔයා ඒකට තව sentence එකක් එකතු කරන්න නිකිනි. He is very නිකිනි. he is very handsome. He is very handsome. Yes, beautiful and handsome both goes together. Okay, anyway, he is very handsome. Right. දැන් ඉතින් prince ගැනම කියන්න නැතුව චුට්ටක් කතාව එතනින් යමු නේද අපි ඉස්සරහට. නැත්නම් ඔයාලා prince ගැනම කිය ඉඳි නේද? Right. මම දෙන්නම් මේක දෙසඳුට. Right. කියන්න පුතේ එතනින් පස්සේ ඔයාට ඊට පස්සේ කතාව වෙන පැත්තකට ගෙනියන්න පුළුවන්. දෙසඳු නැත්නම් තරුලි මලීෂා තරුලි මලීෂා පුතේ ඔයාට ඇහෙනවද මාව තරුලි? right එහෙනම් සහන්මේ දොඩම්ගොඩ පුතේ ඔයාගේ mic එක mute වෙලා තියෙන්නේ. Madam, you have to unmute the person. The access is not there with me, I think. You are co-host now. You can unmute. I don't think I have the access. Yeah, you have. Wait, I'll try. Okay, let's see. Yes, Sahanme. He is very brave king. Yes, darling. Yes, then no, he is not a king. He is just a prince, the son of the king. Okay, darling. දැන් අපි prince ගැනම කියකින් නැතුව චුට්ටක් කතාව එතනින් ඉස්සරහට ගෙනියමුද? කියන්න බාන වෙන කෑල්ලක් සහන්මේ. දැන් කියන්න මොකක් හරි උන දෙයක්. Kingdom of Indara එකේ උන දෙයක්. එහෙනම් මම දෙන්නද වෙන කෙනෙක්ට? චන්දෝප හංසමාත්. ස්ටෝරි එක එතනින් එහාට පුතේ ගෙනියන්නේ ඉස්සරහට. His palace is very big. Yes, his palace is very big. Right. So, Imandi Diyansa. Right. Then කියන්න බලන්න පුතේ palace එකේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්න. One day he goes to the forest. Yes, one day he went to the forest. Okay, darling? මෙතන අපි කියන්නේ once upon a time. එක කාලයක වෙච්ච දෙයක්. හරිද? One day he went to the forest. Very good. Right. Asanjana. She is very helpful girl. No, darling. දැන් මෙයා forest එකට ගියානේ. Right. ගියාට පස්සේ වෙන දෙයක් කියන්න බා. Tell me something will happen when he goes to the forest. He met a lion or something.
She is. He. Prince is he always. He is very happy. Right. මෙහෙම කියමු අපි. Since he went to the forest, he was very happy. එයා කැලෑවට ගියපු හින්දා එයාට හරි සතුට හිතුණා. Okay ලා සංජන? අපි හැම කියමුද කතාව? Okay, teacher. Very good. Right. Sasuli Suyatma. Right. Now he is very happy because he went to the forest. එතනින් පස්සේ කියන්න බාන්න. මොකක් හරි වුණ දෙයක්. He saw a beautiful princess. Yes, he saw a beautiful princess. Very good. He saw a beautiful princess. Vinuli Sihansa. Then she disappeared quickly. Then he disappeared with him. Then she disappeared with him. Okay, right. Shahana. Disappeared una. Disappear කියන්නේ අතුරු දහන් වුණා. Right. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Shehana. ඔයාලට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන් ස්ටෝරි එකට අදාළ පුතේ. He is amazing. Then disappear කියන්නේ අතුරු දහන් වුණානේ ශෙහාන. ඊට පස්සේ කියන්න අතුරු දහන් වුණාට පස්සේ වෙච්ච දෙයක් කියන්න. ආයි කොහෙන් හරි මතුවනා හරි. Right, because you people are very much into Harry Potter and Merlin, right? ඒවා වෙන්නේ වෙන දේවල් ටිකක් මතක් කරා. අතුරු දහන් වෙන එකපාරට ඊට පස්සේ වෙන කොහෙන් හරි මතුවේ. Right. කියන්න බා. This is a good chance for you. Right. Right. එහෙනම් ඔයා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න බලන්න. Hiroshi. I think she disappeared. Interesting. Shenuli and Alenza. කැමති කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. Premachandra, Yasanthi Premachandra. Right. Yasanthi? Then prince find her everywhere. Yes, the prince was looking for the princess everywhere. Mattanama hewwalu. Harida? Right. Sandhi. Janiru. Vikramasekara. Grade 3 ඉන්න කමන්න පුතේ try එකක් දෙමද බලන්න. Okay, teacher. Yes, darling. So after he was finding for the princess, what happened? He was looking everywhere for the princess. What happens? Guess something. He find the queen. You mean his mother Yes, or the princess? her mother. His mother. That Yes. means Leo's mother. Yes. Right. Very good. Chamash Manusha. After he found the mother, what happens? දැන් අම්මව හොයාගෙන යනවා යා. මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ?
he looked magician where he said, please help me. Yes, he was looking for a magician and he told, please help me. Very good. The story seems very interesting. Wow, Ritara Senadir. Right. What happens now with the magician? Prince asks from the magician, where is the princess? Yes, the prince asked from the magician, where is the princess? Very good. අතෝසල නැති කෙනෙක්ට මන් දෙනවා මේ පාර. බුසන්ද බුද්මික. And the magician said, follow him. And the magician told to follow him. Wow. Shahilka. Shahilka. No. Menula Nimsilu. Right. Then කියනවා මෙනුල මේ එයාව follow කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මෙනුල? They went a long way and they walked. මොකද්ද මෙනුල? The prince followed the magician. The and prince they followed. found a big cave. The prince followed the magician and they found a big cave. Very good. Wow. කාටද දෙන්නේ? Wow. Jovindu. Malisha. Inside the cave, he saw the princess. Inside the cave, he saw the princess. Right. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි දැන් ස්ටෝරි එකට එන්ට් එකක් දාමුද? කාටද කියන්න පුළුවන්? පූර්ණිම. පූර්ණිමා. පූර්ණිම. එහෙනම් අපි දෙමු කාටද දෙන්නේ? සංචනා සරින්දි. Right. ස්ටෝරි එකට එන්ඩ් එකක් දෙන්න දැන්. අහන් හිටියේ නැත්ද ස්ටෝරි එක? So give an end for it. The princess came to palace and lived in happy. Yes, the princess and the prince came to the palace and they lived happily ever after. හරිද ස්ටෝරි එක සාමාන්‍යයෙන් පුතේ පටන් ගන්න fairy tales එන්නේ once upon a time කියලා පටන් ගන්නවා ඉවර කරන්න and they lived happily ever after කියලා. නේද? Right. So did you enjoy the story? දැන් ඔයාලම තමයි ස්ටෝරි එක build කරේ. මම කිව්ව එකක් නෙමෙයි මේක. මම කිව්වේ first line එක විතරයි. Once upon a time there was a prince called Leo in the kingdom of Pindar. ඔච්චරයි මම කිව්වේ. ස්ටෝරි එක build කරේ ඔයාලා. හරිද? Right. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් බැරි වෙලාවත් කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම ස්ටෝරි එකක first line එකක් දීලා කියන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් ද දැන් කියන්න? හැමෝටම Udasari, I can see you. පුළුවන්ද? Right. Very good. ඔයාලට අද මම homework එකක් දෙනවා. ඒකේ හින්දා චුට්ටක් ස්ටෝරි එක අහගෙන ඉන්න. හරිද? Right. ඕක තමයි පුතේ ඔයාලට ටිකක් ඔය warm up exercise එකක් විදිහට මම ඕක දුන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට
ආය අරේ මෙහෙ දවල් කෑවේ මොනවාද? හවස තේ බොනකොට මොනවාද කෑවේ? බිව්වේ මොනවාද? උදේ නම් ඒවා කිසි දෙයක් මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැන් බලාගෙන ඉන්නේ මට ඊළඟට කියයිද කියලා. හරිද? right. අද ඔයාලගේ lesson එක යන්නේ පුතේ වෙන එකක්. හරිද? lesson එක යන්නේ වෙන එකක්. It's poetry time. අද ඔයාලට මම ලස්සන poems ටිකක් කියලා දෙනවා. හරිද? pronunciation and vocabulary කියවම පුතේ poetry කියන එක ටිකක් important. හරිද? right. මට thumbs up එකක් දෙන්න මේක පේනවා නම්. කවුරු හරි කමන්නේ. මේ words ටික පේනවා නම් clearද? හැමෝටම clearද? right, very good. Okay, so we are going to start today's lesson. The warm up එකෙන් පස්සේ ඔන්න අපි lesson එක පටන් ගන්න යන්නේ දැන්. Animal homes. So right, when it comes to animal homes, කිව්ව ගමන් what is the first thing which comes to your mind? Devli. Devli, media, what? Right, what comes to your mind? Animal homes කිව්වම මොකක්ද එකපාරට මතක් වෙන්නේ? සත්තු ඉන්න තැන්. Yes, where the animals are living. Sattu inna than. Harida, right. So this poem is totally about where these animals are living. Harida, right. On top of a mountain or under the sea, there are so many places where creatures may be. Along in a desert or grouped on a farm, or tucked in a tree trunk away from all harm. On bright sunny grassland or in a dark cave. In jungles and forests where all must be brave. On ice in the Arctic and hold underground. There are so many places where creatures are found. හරිද? දැන් මේ poem එකේ කියන්නේ දුවේ පුතේ මේ සත්තු ඉන්න තැන් ගැන කියන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාලා තාසයිනේ සත්තු ගැන ඉගෙන ගන්න නේද? right. ඒ වගේ මේ සත්තු ඉන්න එක එක තැන් ගැන තමයි මේකේ කතා කරන්නේ. හරිද? right. chat box එකේ ඔයාලට type කරන්න පුළුවන් what are the places where the animals are living? Type karamba. What are the places or where are the places the animals are living? On top of a mountain or under the sea, there are so many places where creatures may be. Along in a desert or grouped on a farm or tucked in a tree trunk away from all harm. On bright sunny grasslands or in a dark cave, in jungles and forests where all must be brave. On ice in the Arctic or hold underground. There are so many places where creatures are found. Pudasari, darling, make a video කරන්න ඕනේ නෑ මම presentation එක එවන්න. හරි මම nuance එකට දෙන්න nuance share කරයි ඔයාලට. Okay. Right, so there are so many comments coming on here. Cave, zoo, Arctic, on the trees, jungle, forest, under the sea, den, jungle, trees, tree halls, mountains, yes, in the water, zoo, underground, yes, farm, excellent, ice, mountains, sea, forest, desert, top of mountains, yes, so yes, darling. Harry, thank you, Hamodrama. Right, so in all these spots, you find animals everywhere. So the poet is totally talking about all the places where the animals are found. On top of a mountain, top of කියන්නේ පුතේ දුවේ කඳු උඩ. හරිද? කන්දේ උඩට තමයි top of a mountain කියලා කියන්නේ. Or under the sea, මුහුද යට. There are so many places where creatures may be.
හරිද? දැන් ඔයාලා දන්නේ නැති වචන තියෙනවා නම් පුතේ මේ ටික ලියා ගන්න. හරිද? ඔයාලට සෑහෙන වටිනවා. මොකද මෙතන ඉන්නවනේ ලොකු පන්තිවල අයියලා අක්කලා හැමත් නේද? එයාලට ඕන වෙනවා දුවේ පුතේ ඔයාලා O level exam එකට යනකොට එහෙම නැත්නම් තව වෙන exams වලට යනකොට ඔයාලට මේ words ඕන වෙනවා. හරිද? ඒකින්ද මේවා ලියලා තියාගන්න. හරිද? creatures කියන්නේ another word for animals. සතුන්ට තමයි අපි creatures කියලා කියන්නේ. along in a desert. දැන් එදා මම හිතන්නේ ගිය සතියේ ක්‍රිස්ටින් ටිච් කියලා දුන්නා desert කියන එකේ desert කියන එකේ තේරුම. හරිද? desert කියන්නේ එකක්, desert කියන්නේ එකක්. හරිද? මේ word එක අපි pronounce කරන්නේ desert කියලා. හරිද? desert කාන්තාරේ. or grouped on a farm. එහෙම නැත්නම් farm එකක ඉන්නත් පුළුවන්. or tucked in a tree trunk. tree trunk කියන්නේ ගහේ කඳ. ඒකේ උනත් කාට හරි හැංගිලා ඉන්න පුළුවන්. away from all harm. හැම තැනකින්ම පරිස්සම් වෙලා ඒ තැනක උනත් එයාලට ඉන්න පුළුවන්. on bright sunny grasslands. තනකොළ ගොල්ලෙත් ඉන්න පුළුවන්. grassland is තනකොළ ගොල්ල. or in a dark cave. හරිද? dark cave දැන් අපි අර ස්ටෝරි එකේදී කිව්වේ එක පුතෙක් prince magician එක cave එකට ගියා කියලා නේද? ඒ dark cave එකක උනත් සතුන්ට ඉන්න පුළුවන් හැංගිලා. in jungles and forests. හරිද? කැලෑවල ඉන්නත් පුළුවන්. where all must be brave. දැන් මේ තැන්වල ඉන්නකොට නම් චුට්ටක් brave කියන්නේ අපි හොඳටම ශක්තිමත් අපි ධෛර්යවන්තව ඉන්න ඕන. හරිද? ඊරුෂි ශහන්සා. on ice in the Arctic. හරිද? දැන් ඔයාලා බලලා තියෙන Ice Age කියලා කතාවක්. Ice Age කියලා මූවි එකක් තියෙන්නේ right. ඒකේ ඒකල කතා කරන්නේ ආර්ක්ටික් එකේ ඉන්න සත්තු ගැන තමයි. හරිද? මැමත්ස් ඉන්නවා. එතකොට සිඩ් කියලා කැරක්ටර් එකක් ඉන්නවා නේද? ඔයාලා බලලා තියෙනවා නම් මතක ඇති. on ice in the Arctic. ඒ ආර්ක්ටික් එකේ ඉන්න පුළුවන් එක එක සත්තුන්ට. Yes. Right. or hold underground. පොළව යටත් ඉන්න පුළුවන්. worm කියන්නේ ඒ විදිහට ඉන්න පුළුවන් සතෙක්. හරිද? පණුව. there are so many places where creatures may be. හරිද? මේ වගේ ගොඩක් තැන් තියෙනවා සතුන්ට ඉන්න පුළුවන්. හරිද? right. මේ poems ටික අද මම ඔයාලට කරන්න දුවේ පුතේ because of several reasons. එකක් තමයි ඔයාලට ඉස්කෝලේදී බැරි වෙලාවත් කිව්වොත් දැන් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ ඉස්කෝලේදී කිව්වොත් poem එකක් කියන්න එකද ඔයාලට එනවනේ English day competitions එනවා ඉස්කෝලේ ඔයගොල්ලෝගේ inter competitions එනවා ඒ වගේ වෙද්දී පොඩි අයට මේ ලස්සන poem එකක් කියන්න පුළුවන් හරිද ලස්සන accent එක දාලා ලස්සන poem එකක් කියන්න පුළුවන් හරිද right මම එක්කෙනෙක්ට කියන්න මේක කියන්න කියලා කියන්නද එක්කෙනෙක්ට Gayatra Indeep. Indeep. Yes, Gayatra Indeep. Gayatra in sorry. ගායත්‍ර ඔයාට ඇහෙනවද මාව පුතේ මයික් එක නැත්නම් අපි දෙමු වෙන කෙනෙක්ට චමාෂි චමාෂි ජනංජන චමාෂි ජනංජන try එකක් දෙමුද පුතේ එක read කරන්න recite කරන්න අපි poem එකක් read කරන්න yes mountain yes darling yes mountain or under the sea there are so many places where creatures may be very good along a desert or group on a farm or truck
in a tree trunk away from all harm. On bright sunny grasslands or in a dark cave, in jungles and forests where all must be on ice in the Arctic or hold underground. There are so many places where creatures are found. Right, very good, darling. එක පුංචි word එකක් මම දැක්කා. මෙතන away from all harm නෙමෙයි පුතේ. ඒක all harm වෙන්න ඕන. හරිද? ALL means all. හරිද? all කියන්නේ ඔක්කොම ගොඩක්. හරිද? away from all harm. හැම කරදරයකින්ම අයින් වෙලා යාලට මේ තැන්වල ඉන්න පුළුවන්. හරිද? right. මේ poem එක පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්නේ poems තුනම පුතේ. මට සම්බප් එකක් දෙන්න. පේනවා නම් තම්බ එකක් දෙන්න. poems තුනක් තියෙනවා. පේනවද? තුනම clear පේනවද කියලා කියන්නේ. මේ words ටික read කරන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? Third one you can't. Okay. Right, children, these are some of the pictures I caught when I was going through with the poem. Desert animals, first desert animals. The animals who live in the sea and ice in a country. Right. This poem is called as 260. And the writer is Emily Dickinson. This Emily Dickinson is one of the famous writers plus a poet. Right. Right. All at a May poem make a pen, mother. Thank you. Right. I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell, they're advertised, you know. How dreary to be somebody. How public, like a frog, to tell one's name the livelong tune to an admiring bog. හරිද? ඩාලි මේ poem එකේ අනිතර කියන්නේ යා කියනවා මේ එමිලි ඩිකින්සන් කියන poet. මෙතනදී අපි poet කියලා ගමුකෝ. poet කියනවා ඔයාලට කෙනෙක් නොවි ඉන්නවට වැඩිය හැමෝ එක්කම එකට ඉන්න එක හොඳයි කියන එක තමයි කියන්නේ. හරිද? I'm nobody who you are. Who are you? Sorry, who are you? කවුරුවත් නෙමේ. ඔයා කවුද? Are you nobody too? ඔයාත් එහෙම කෙනෙක්ද? කවුරුත් නැති කෙනෙක්ද ඔයාත් කියලා. Then there's a pair of us. Pair of us කියන්නේ pair කියන්නේ දෙකක්. හරිද? You say a pair of trousers. A pair of shoes. A pair of trousers. හරිද? A pair of sunglasses. දෙකක්. හරිද? Then there's a pair of us. අපි ඉන්නවා. Don't tell, they advertise, you know. හරිද? අපි දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්න එපා. ඒගොල්ලෝ advertise කරයි. හරිද? ඒ කියන්නේ nobody කියන එක ගැන තමයි මෙයා කතා කරන්නේ. හැබැයි අන්තිමට එයා කියනවා කෙනෙක් වෙන එක ඊට වඩා හොඳයි කියලා. හරිද? මේකත් ලස්සන poem එකක් ඔයාලට ස්කූලේදී teacher එහෙම බැරිලාත් කිව්වොත් okay can someone come up with a poem කියලා කිව්වොත් words උත් පොඩ්ඩයි තියෙන. අනිත් එක ඔයාලට ලේසියෙන් පාඩම් කරගන්න පුළුවන් poem එකක්. මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට ඉස්කෝලේදී use කරන්න පුළුවන් poems ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. How dreary to be somebody. කෙනෙක් තව කෙනෙක් වෙන එක කොච්චර අලුත් දෙයක්ද. How public, like a frog. Public කියන්නේ පොදු. හරි?
frog කෙනෙක් වගේ හැමෝ එක්කම ඉන්න එක කොච්චර හොඳද කියලා අහනවා. To tell one's name. කෙනෙක්ට යාගේ නම කියන්න පුළුවන් නම්. දැන් now my name is Madhavini. Right? So I can proudly stand and say my name is Madhavini. හරි? The livelong June to an admiring bog. හරිද? Right. එතකොට මේක කියන්නේ පුතේ කෙනෙක් නොවනවට වැඩිය අපි කෙනෙක් විදිහට ඉන්න එක කොච්චර හොඳද කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. හරිද? challenge එක මම දෙනවා සනුකට. සනුක එහෙම නැත්නම් let's go on with this sheet. Daswin Gunatilaka. Right. Shall we recite the poem, darling? I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell they're Dead. Don't They are- tell. advertise, you know. Advertise, you know. Dare it to be somebody how public like a frog. To tell one's name the Livelong June livelong June to an admiring book. Very good. Excellent. Right. So now you learned three interesting points. Right. මේක ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතේ ඔයාලත් එක්කම ඉන්න කෙනෙක් ගැන තමයි මේ poem එකේ කියන්නේ. Clock. I spin my hands around my face. You look at me. Everyone looks at me. I know the time. Time to start, time to stop, time for lunch, time for art. I spin my hands, tick tock. හරිද? මේකේ කතා කරන්නේ පුතේ ඔයාලට මට අපි හැමෝටම useful වෙන object එකක් ගැන. හරිද? Taswin. අපි හැමෝටම on useful object එකක් ගැන තමයි darling මේ poem එකේ කතා කරන්නේ. Clock. Clock එකෙන් මොකද්ද තියෙන usefulness එක? Sanuki. Clock එකෙන් මොකද්ද තියෙන usefulness එක? වෙලාව දැනගන්න පුළුවන්. Yes, you can learn the time. හරිද? අපිට වෙලාව දැනගන්න පුළුවන්. Right. So මේකේ කියන්නේ කොහොමද මේ වෙලාව අපිට කියන්නේ කියන කතාව තමයි. හරිද? I spin my hands around my face. Face කියන්නේ මොකද්ද? ජන්ත සත්සර. කො අනුමකුත් අරිනවා. නේද? Right. I spin my hands around my face. ඔලොස්ස වටේට යා වෙලාව අපිට පෙන්නමින් යනවා. You look at me. Everyone looks at me. වා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා සහ හැමෝම හරිද? දැන් මමත් වෙලාව බලනවා. එජන්තත් වෙලාව බලනවා. අයියෝ මේ ටීචර් කීයටද ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්නේ කියලා වෙලාව බලාගෙන ඉන්න ඇනුන් ඇර නුලානුත් වෙලාව බලනවා නේද? right අපි හැමෝම වෙලාව බලනවා. I know the time. Time to start, time to stop, time for lunch, time for art. හරිද? අපිට clock එක වෙලාව කියනවා පුතේ. මේ හරි. දැන් ඔයා උදේට නැගිටින්න ඕන. දැන් ඔයා පාඩම් කරන්න යන්න ඕන. දැන් ඔයා ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන. හරිද? ඔයාලා හැම වෙලාවම පුතේ වෙලාවත් එක්කනේ වැඩ කරන්නේ නේද? එහෙම නැතුව ඔයාලට හිතෙන වෙලාවට වැඩක් කරන්නේ නැහැ නේද? ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න 7:30 and the school finishes at 1:30. ඒත් අපි time එකකට යන්නේ. හරිද? Time to stop. හරි. දැන් ඉවර කරන්න. Time for lunch. දැන් 7:40 දැන් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නේ time for dinner නේද? Time for art. ඊපස්සේ ඔයාලට එක එක චිත්‍ර අඳින වැඩ ඊට පස්සේ
music ඒ වගේ වැඩවලට යන්නත් ඒක අපිට හරියට වෙලාව කියනවා. I spin my hands tick tock tick tock. හරිද? වෙලාව යන්නේ එහෙමනේ. tick tock tick tock. එහෙමනේ යන්නේ නේද? I spin my hands tick tock. හරිද? එතකොට මේකේ කියන්නේ දුවේ පුතේ ඔරලෝසුවක් දවසේ කරන වැඩ රාජකාරිය ගැන තමයි මේ poem එකේ කියන්නේ. හරිද? right. මම මේක දෙනවා චමිතු ගුණතිලක. I spin my hands around my face. You look at me, everyone looks at me. I know the time to start, time to stop, time for lunch, time for art. I spin my hands tick-tock. Yes, I spin my hands tick-tock. හරිද? ඔයාලටත් පුළුවන් දැන් ඔරලෝසුව දිහා බලාගෙන ඔය ටික කියන්න. I spin my hands tick-tock 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 කියලා තමයි වෙලාව යන්නේ. හරිද? Right, there are some interesting pictures here. මේ picture එක, the first picture, have you seen this? දැකලා තියෙන කට්ටිය අතෝසන්න බා මට දෙන්න බලන්න. Yes, like I see Chamitu has seen it. Yes, Imandi, Tharuli, Nikini, like so most of you have seen this. කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි මේක මොකක්ද කියලා? මේ ක්ලොක් එකට අපි මොකක්ද කියන්නේ පුතේ? සත්මේ. I couldn't hear your voice. Right. මේකට මොකක්ද කියන්නේ? මේ ක්ලොක් එකට මොකක්ද කියන්නේ සත්මේ? I don't know, teacher. You don't know, right? But there is a very interesting name for it. මේක පුතේ ගොඩක් පරණ කාලේ ක්ලොක් එකක්. මේකට අපි කියනවා ඔයාලා ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අරගෙන තියාගත්තත් කමන්නේ. මේකට අපි කියනවා grandfather's clock කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. මේ ක්ලොක් එකට තමයි. හරිද? මේක ගොඩක් ආදි කාලේ. හරිද? ගොඩක් ආදි කාලේ ලංකාවේ තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි මේක අපිට එන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වලින්. හරිද? ඉංගලන්තෙන් තමයි මේක අපිට එන්නේ. මත grandfather's clock කියලා තමයි මේකට අපි කියන්නේ. හරිද? Right, next one. මේකට මොකක්ද කියන්නේ? Right, what do you call for this? මේකට මොකක්ද කියන්නේ? Imande? What do you call this one? Alarm clock? Yes, alarm. No, darling, we don't say clock. Alarm clock කියන්නේ darling, it is alarm. හරිද? alarm එකයි grandfather's clock එකයි ලෝචන. ලෝචන ඕ ලෝචනා. මේ පහළ තියෙන එක මොකද්ද? alarm එකට පහලින් තියෙන්නේ. බැයිද හිතන්න? රොනාලා රුවින්දි. wall clock. You don't have wall clock, darling. That is the clock. That is the clock. The first one is grandfather's clock. Second one is the alarm. And the third one is the clock. හරිද? හැබැයි තුනෙන්ම අපිට දෙන්නේ එකම දේ තමයි දෙන්නේ. Right? All these three are doing the same purpose but with different names. හරිද? clock එක අපි wall එකේ එල්ලන්නේ. හැබැයි alarm එක තියාගන්නේ එක්කෝ in your bedroom or in your study room. හරිද? study room එකේ හරි නැත්නම් study table එකේ හරි තමයි අපි alarm එක තියාගන්නේ. Right? Okay. Next we are going for a very interesting poem.
Make a pennawada clear the. Okay, right. This poem is all talking about all of your beautiful smile. And all හැමෝටම තියෙන අපි හැමෝටම තියෙන අස්සනම ලස්සන දස්වීන් ගුණ තිලක අස්සනම ලස්සන හිනාව ගැන තමයි ඩාලි මේ poem එකේ කතා කරන්නේ. හරිද? බලන්න හිනාව වෙන කට්ටියම ලස්සනට. බලන්න ඔයාලා හැමෝටම කොච්චර ලස්සන හිනාවක්ද තියෙන්නේ කියලා නේද? right. එතකොට මේ poem එකේ කතා කරන්නේ ඔයාලට තියෙන ඔය ලස්සනම හිනාව ගැන තමයි කතා කරන්නේ. There is a smile of love. And there is a smile of deceit. There is a smile of smiles in which these two smiles meet. And there is a frown of hate. And there's a frown of disdain. And there's a frown of frowns which you strive to forget in vain. For it sticks in the heart's deep core. And it sticks in the deep backbone. And no smile that ever was smiled, but only one smile alone. That betwixt the cradle and grave. It only once smile can be. And when it once is smiled, there's an end to all misery. Right, thoroughly. Darling, mama antimata karapu lesson ekata hitiyada? Were you there for the last lesson? I did not last week, previous week. Right, but anyway, in which class are you in? Thoroughly, Malisha. Grade 7. Grade 7, right? So that means you might have started about rhyming scheme. Rhyme scheme mein kya karada? Iskole teach karada? No, teacher. Right, but if you were there for my last lesson, I did about the rhyming scheme. Right, let's see. Janero Vikramasekara. Darling, can you tell me a rhyming word here? Rhyme when a word in this poem. I can remember you were there for the lesson. Darling, rhyming words Yes, teacher. Yes, so can you tell me two rhyming words here from this poem? That බලන්න poem එක බලන්න. එතකොට ආට මතක් වෙයි මොකක්ද මේ rhyming word එක කියන්නේ. Teacher, I don't see very well. You should have told me earlier. How comes that you can't see it? Let's see. Wait. Now can you see? Can't. Then shall I give the chance to someone else, Janiro? Okay, teacher. Okay, darling. Read me Takshila. Can you make it a rhyming word? Can you read me? Okay, so you were turning your book upside down. එහෙනම් නෙතුජ රිසික් rhyming words කියන්නේ දරුවනේ එක විදිහට pronounce කරන words. දැන් pot, cot, lot, cat, bat, rat එක විදිහට pronounce කරන words තමයි rhyming words කියන්නේ. I did a whole lesson on that.
කියන්න බලන්න නෙතුජ රිසික් මේකෙත් එහෙම හම් වෙන වර්ඩ් එක කප්ලට් එකකින් කප්ලට් කියන්නේ වචන දෙකක්. එකක් කියන්නේ ඒ ඇති. ඒ හැම වර්ඩ් එකම හම් වෙන්නේ නෙතුජ මේ පොයම් එකේ අන්තිමට. අන්තිම words ටික බලන්න. Love, deceit, smiles, meet, hate, disdain, frowns, pain, core, backbone, smiled, alone. Nituja, what another mother? Darling? Oh, teacher. Right. Shall we try? කියන්න බලන්න ඔයාට ඒ දැන් මම words ටිකක් කිව්වේ ඒ ටිකෙන් ඔයා කියන්න බලන්න ඔයාට ඇහුණ rhyming words දෙකක් එක විදිහට pronounce වෙන words දෙකක් වෙන්න ඕන darling. I can be teacher. Words together. Oh, teacher. Okay, listen carefully. Love, deceit, smiles, meet. Hate, disdain, frowns, bane. Whore, backbone, smiled, alone. Grave, be, smiled, misery. බැයිද? මම එහෙනම් වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න නැතුච chance එක. Ah, teacher. Right. විනෝමේ යුමෙත්මා. Yes, darling. The chance is yours. This meat. Disdain and deceit and meat. No, ඒ දෙක එකට යන්නේ. Deceit. Yes. Deceit, meat. Very good. Deceit, meat. හරිද? එක විදිහට අපිට සද්ද ඇහෙන්න ඕන. හරිද නේතුජ? එක විදිහට words දෙකේ සද්ද ඇහෙන්න ඕන. හරිද? දිනුත හෙෂාර. rhyme වෙන words දෙකක් කියන්න darling. දිනුත තව එක word එකක් කියන්න මම එතනින් පස්සේ ඊළඟ poem එකට යනවා. බැයිද? Wow, Lasanchana. Shall we try, darling? Meat, deep. Where is the word? Meat and Meat and deep. no. Look at the third stanza. Third stanza එකේ තියෙනවා එක විදිහට අනේක. මම දෙන්න නැත්නම් සසුලි සුයත් මට chance එක දෙන්නද? Head, grave. No, darling. Head, grave. Third poem එකේ. Third poem එකේ third stanza එකේ තියෙන පුතේ මෙහෙම words දෙකක් තියෙනවා. Backbone, alone. එක විදිහට නේද යන්නේ සසුලි? Backbone, alone. Own. නේද සසුලි? එක විදිහට නේ යන්නේ. අන්න ඒක තමයි darling අපි rhyming word එකක් කියලා කියන්නේ. හරිද ලසංචන? right. කවුද මේක කියන්නේ? නමිතා පොල්වත්තාරච්චි. Shall we try to recite the poem? Namita. Tell it again, miss. Can you recite the poem, darling? අපි poem එකක්
tell, can you say the poem කියලා නෙමෙයි අපි කියන්නේ, can you recite the poem කියලා කියන්නේ. හරිද? Sorry. This is good. Yes, Namita. Miss, can't is clear. You can't see here. Why didn't you tell me? Right, can you see now? Namita, is it clear for you now? I can see half. Okay. Say the part that you can see. Recite up the part that you can see. Namita, shall we start it because the time is going on? There is a smile of love, and there is a smile of deceit, and there is a smile of smiles in which two smiles meet. There is a frown of hate and a frown of disdain. Frown of frowns, which you Strive to forget in vain. for it sticks in the beak's deep core and sticks in the deep backbone. And nothing that ever was smiled, but on one smile alone. Right. Can you see now, darling? The last part? Yes. Yeah, okay, start. That it is the cradle and grave. The cradle and grave. Cradle and grave. One smile can be, and when it once is smiled, there's to all mystery. Yes, very good. Right? Okay, darling. එතකොට ඔයාලට මේ poem එකේ කියන්නේ පුතේ දුවේ ඔයාලගේ ලස්සනම ලස්සන හිනාව ගැන තමයි මේ poem එක වලට කතා කරන්නේ. Right? Smile. Okay, එතකොට හැමදාම ඔයාලා ලස්සනට හිනා වෙලා ලස්සනට ඉන්න ඕන. හරිද? Being stout. දැක්කම කවද මතක් වෙන්නේ ඔයාලට? ඔයාලා අර හැමදාම ආසාවෙන් බලපු මොකක්ද කාටුන් එක? Aesthetics මතක් වෙනව නේද? Right, so this person is totally about this aesthetic person. හරි මෙයාටම obliques කියලා කියන්නේ. Right. Vinuli Sihansa darling, can you is it clear for you? Is this poem clear for you? Yes, teacher. Okay. May words read කරන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? There's not wrong with being Okay. Okay, darling. Hari. Thank you. Being stout. There's not wrong with being stout because when the wind blows, if you're thin, හරිද? If you're thin කියන්නේ you fall about. There's not wrong with being stout. It makes you strong. And if you're strong, you don't get gout. Yes. Yes. There's not wrong with being stout. Because my wife stout, being stout, she says, helps us shout. So be happy, be stout. And if you're less than stout, that's okay. But never be stoutless because then you'll have doubt. Right? So this poem is totally about being stout කියන්නේ දැන් obliques කියන character එක ගත්තත් දුවේ පුතේ ටිකක්
ටිකක් මහතෙක් කෙනෙක්නේ. right. එතකොට මෙයා කියනවා කෙට්ටු වෙන්නේ නැතුව ටිකක් මහතට හිටියොත් හැම අතින්ම වැඩේ හොඳයි කියන එක තමයි මේකේ කියන්නේ. හරිද? කෙට්ටුවට ඉන්න නැතුව මහතට හිටියොත්. හරි දැන් මෙතනත් ඉන්නව නේද ටිකක් කෙට්ටු කට්ටිය. චුට්ටක් එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියනවා හැම වෙලාවෙම කෙට්ටුවටම ඉන්න එපා. මහතට ඉන්න කියලා කියනවා. හරිද? There's not wrong. හරිද? මෙතන not කියන්නේ nothing is wrong කියන එකයි මේ not wrong කියලා අරන් තියෙන්නේ. හරිද? There's not wrong with being stout. මහත් උන එකේ වරදක් නැහැ. Because when the wind blows, if you're thin, you fall about. උලන් එහෙම හැමුවොත් සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ කෙට්ටුවට හිටියොත් ඔයා ඇදගෙනම වැටෙනවා. මහතට හිටියොත් ඔයාට බේරිලා ඉන්න පුළුවන්. හරිද? There's not wrong with being stout. It makes you strong. And if you're strong, you don't get gout. හරිද? ඊට පස්සේ poets කියනවා මෙහෙම කතාවක්. ඔයා මහතේ හිටම ඉන්න එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ because you can be strong. ඔයාට ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන් නේද නමිතා? ඔයාට හොඳ ශක්තිමත් character එකක් වෙන්න පුළුවන්. And if you are strong, you don't get gout. ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඔයා ශක්තිමත් character එකක් නා. Yes, there's nothing wrong, not wrong with being stout. Stout කියන එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Because my wife stout, being stout, she says, helps us shout. මොකද මගේ wife උත් මහත කෙනෙක්. එතකොට එයා කියනවා එයාගේ wife ට තියෙන එකම advantage එක, එකම වාසිය තමයිලු එයාට උන්ට කෑ ගහන්න පුළුවන්. හරිද? ශහාන ඔයත් පොඩ්ඩක් විතර මහත් වෙන්න තව. හරිද? මෙයා කියන විදිහට. හරිද? So be happy, be stout. සතුටු වෙන්න හොඳටම ටිකක් මහත් වෙලා ඉන්න කියලා කියනවා. And if you are less than stout, that's okay. කිට් වෙලා හිටියත් කමක් නැහැලු. But never be stoutless. වැඩිය stoutless කියන්නේ stout කියන්නේ මහත් වෙන්න. හැබැයි වැඩිය කෙට්ටු වෙන්නත් එපා කියලා කියනවා. Because then you will have not. එතකොට එහෙම වුණොත් ඔයාට කිසිම දෙයක් නැති වෙලා යනවා. හරිද ශාක්‍ය? ශාක්‍ය දෙනෙත්? හරිද? එහෙම වුණොත් ඔයාට කිසිම දෙයක් නැති වෙලා යනවා. හරිද? එතකොට මෙයා කියනවා කෙට්ටු වෙන්න නැතුව ටිකක් මහතට ඉන්න කියලා කියනවා. Right. ශාක්‍ය දෙනෙත්. Shall we try the poem, darling? There's no wrong with being stout because when the wind blows, if you are thin, you fall about. There's Not wrong. Not wrong with being stout. It makes you strong. And if you are strong, you don't get gout. Yes, there's no wrong with being Stout. Stout because my wife's stout. Being stout, she says, helps her shout. So be happy, be stout. And if you less than stout, that's okay. Teacher, එච්චරයි පේන්නේ teacher. Right. I will give you the other part. That's okay. Okay, teacher. And if you are less than stout, that's okay. But never be stoutless. Yes. Because then I have now
You'll have not. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කිසිම දෙයක් නැති වෙනවා. Not nothing. හරිද? You'll have nothing. No teacher. Right. No Okay. teacher. Right. So the first picture is your favorite character, the obelisks, and this is the stout. Right? මේක තමයි stout කියලා අපි කියන්නේ. And this is going to be your last poem. My cat is fat. Right. So the previous one was all about stout, and this is all about being fat. Adshakya. I have a cat named Vesters, and he eats all day. He always lays round and never wants to play, not even with a squeaky toy. No, anything that moves when I have him. Exercises, he always disapproves. So we have put him on a diet, but now he yells all day. And even though he is thinner, he still won't come and play. මේකේ කතා කරන්නේ චමාෂ් ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න පූසා ගැන. හරිද? ඒ පූසා මහතයිලු. හරිද? එතකොට මේ පූසට මහත් උනාට එයා කවදාවත් එක්සර්සයිස් නම් කරන්නේ නැහැලු. හැමදාම කම්මැලිකමට නිදාගෙන ඉන්න එක නම් කරනවලු. හරිද? දැන් ඔයාලා ගෙදරත් ඇති නේද බල්ලෝ ඇති පූසා. You might be having lots of pets at your home. Right? So the ones who are having cats will see whether that cat, whether this cat, these Vesters and my cat, the one that you are having, are similar or different parts. හරිද? එක විදිහටද යන්නේ නැත්නම් වෙනස් පැති දෙකක යන පූසෝ දෙන්නෙක්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. හරිද චමාෂ්? චමාෂ්ගේ හිනාවෙන් මට තේරුනේ ගෙදර පූසෙක් ඉන්නවා. ඉන්නවද? Do you have pet at home? Chamash? Do you have pet? Okay. Right. My cat is pet. I have a cat named Vesters. So the name of this cat is Vesters. And he eats all day. He always lays round. And never wants to play. Not even with the squeaky toy. Squeaky කියන්නේ. Not anything that moves when I have in exercises. ඒ විතරක් නෙමෙයි move වෙන දේවල් එකවත් එයා සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැලු. When I have him exercises වලට එක්කන් ගියාමත් he always disapproves. එයා කැමති නැහැලු පොඩ්ඩක්වත් exercises කරන්න. හරිද වෙනුලි? So put him on a diet. එයාට අපි පොඩි diet plan එකක් දැන් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. හරි දැන් එයා diet කරනවා. මොකද කන්නේ නැහැ. එයා දැන් ගාන්ට ඇඟ shape කරගන්න වැඩක් කරනවා. But now he yells all day. දැන් එයා දවස් තිස්සේම කෑ ගහන එක කරනවලු. ඒ දැන් එයාට කන්න හම්බෙන්නේ නැහනේ. diet එකක් නේ. ඒතකොට එයා දවස් තිස්සේ කෑ ගහ ඉන්නවා. And even though he is thinner, දැන් එයා ගාන්ට diet plan එක ගිහිල්ලා දැන් චුට්ටි චුට්ටිය දැන් කෙට්ටු වේගෙන එනවලු. He still won't come and play. ඒ මොනවා වුණත් එයා ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ නැහැලු. හැබැයි එයා දවසේම මුත්තට සැපට නිදා ගන්න එක නම් කරනවා. හරිද? Right. දැන් ඔයාලා ගෙදර ඉන්න pets ලත් එහෙමද? දවස් 30 උන්ට නිදා ගන්න කට්ටියද ඉන්නේ? එහෙම නැත්තම් ඔයාලත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා ඔයාලත් එක්ක hina වෙලා ඉන්න කට්ටියද? hina වෙලාගෙන ඔයාලත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා ඔයාලත් එක්ක exercises කරලා හොඳට කලබිලි ඉන්න කට්ටියද ඉන්නේ? I hope your pets are not like this one. This is really a lazy one. Right. කාටද මං chance එක දෙන්නේ? Let's see. Geetya. Right. I think this is Vinuli's sister who raised her hand. Right, the little one. The sister can go on with it. Teacher, I don't know how to tell. You don't know, right? So I thought you know it because you raised your hand. Tenumi.
My cat is fat. I have a cat named Vestus, and he eats all day. He always lays around and never wants to play, not even with a squeaky toy, not anything that moves. When Moves. I have him exercise, Mhm. he allows disapprove, so we put him on a lead. But now he yells all day, and even though he's thinner, he still won't come and play. Right, very good, darling. But there were some mistakes. Mange variety kiyanam pute. I have a cat named Vestus and he eats all day. He ekata passe me dina word එක පුතේ always. හරිද? Always lays around and never wants to play. Not even with a squeaky toy. Not anything that moves. When I have him exercises, he always disapproves. දෙයක් කැමති නැහැලු. So we are putting on a diet, but now he yells all day. And even though he is thinner, he still won't come and play. Right, so this poem is also a very good poem which you can use in your school activities. It is called the use poem. Right, so this is this lazy fat cat, right? Right. මේ poems ටිකට පස්සේ පුතේ මේ poems ටික ඔක්කොම ඔයාලට මේ මම මේ presentations දෙකම නුවන්සර්ට දෙන්නම් සර් ඔයාලත් එක්ක share කරයි. හරිද? Right. තාම interesting දෙයක් මම කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලගේ හිතන්නකෝ one of your friend has got sick and she or he is in the hospital. හරි? යාළුවෙක් අක්ෂරයෙන් වෙලා දැන් එයා hospital එකේ ඉන්නවා. ඔයාලා යනවා යාළුවව බලන්න. හරිද? යාළුවා බලන්න ගියාම මොකද ඔයාලා කියන්නේ? ඉක්මනට හොඳ වෙලා පහෝ ඉස්කෝලේ එන්න කියලා කියනවා නේද? හොඳ වෙලා ඉස්කෝලේ එන්න අපිට එකට පාඩම් කරන්න පුළුවන්, සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා නේද? right. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලින් අපි ඔකට කියනවා get well soon කියලා කියනවා. හරිද? get well soon කියලා කියනවා. අද ටීචර් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ get well soon කියන එකට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් තව phrases වගේ. හරිද? හැමතැනටම මේක use කරන්නේ නැතුව අලුත් phrases උත් පාවිච්චි කරමු. හරිද? මේ ටික ඔයාලා ලියාගත්තත් කමක් නැහැ දුවේ පුතේ. මොකද ඔයාලට important points ටික. හරිද? feel better soon. right මම ඔයාලට විනාඩි 3ක් දෙන්නම්. මේක ටක් ගාලා ලියා ගන්න. විනාඩි 3ක් දෙන්න. ටක් ගාලා ලියා ගන්න.
Right, someone has told that she can't see the lower part. Can you wait till the others finish it, darling, so that I can raise it up? Dinara Sesande. Right. 3 minutes are up. Right. Okay, darling. දරුවනේ මේ තියෙන්නේ ඔයාලට ලස්සන විදිහට මේ get well soon කියන එක use කරන්න පුළුවන් විදිහවල් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. I'm really sorry for the inconvenience. හරිද මේ තියෙන දුවේ පුතෝ ඔයාලට get well soon කියන word එක use කරන්න පුළුවන් ලස්සන විදිහවල්. හරිද අපි හැමදාම කියනට get well soon කියනට වැඩිය මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. Feel better soon. ඉක්මනට හොඳ වෙන්න. Feel better soon. Hope you feel better soon. ඔයාලා ඉක්මනට හොඳ වෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා. Speedy recovery. ඉක්මනට හොඳ වෙන්න. Have a speedy recovery. Send in hugs and love. හරිද? Hope you feel a little better every day. දවස ගානේ චුට්ට හොඳ වෙයි කියලා අපි හිතනවා. Hang in there. Better days are coming soon. හරිද? ඔහොමම ඉන්න හොඳ දවස් ඉක්මනට එයි කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? Right. So all these phrases, not words actually, all these phrases are used to say that how you want that person to get well soon. හරිද? ඔයාගේ යාළුවට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හිතන්නකෝ අම්මා තාත්තා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අක්කා නංගි අයියා මල්ලි වගේ hospital ඉන්නවනම් ආච්චි සීයා hospital ඉන්නවනම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉක්මනට යාට සුව වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවනේ. එතකොට like without saying every day get well soon, you can use all these new phrases. හරිද? මේ ලස්සන phrases ඔයාලට daily basis එකේදී use කරන්න පුළුවන්. Right? Okay, so we are coming for the end of the lesson today, and I'm going to give you a very short homework. You have to create a story in your words using 50 words. This is going to be a big challenge. Right? Make a pretty challenge එකක් ඔයාලට දෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට අද lesson එක පටන් ගත්තේ story creating story එකක් නේ. ඔයාලමයි story එක create කරේ. teacher දුන්නේ just the first sentence. පළවෙනි sentence එක විතරයි මම දුන්නේ ඔයාලට. Once upon a time there was a prince called Leo in the kingdom of Pindara. ඔච්චරයි මම කිව්වේ. story එක build කරේ ඔයාලා. හරිද? බලන්න අන්තිමට කොච්චර ලස්සන story කතාව ඔයාලා magic ගැන කතා කරා, cave එකකට ගියා කිව්වා, magician කෙනෙක්ව හම්බුණා කිව්වා, princess කෙනෙක්ව හම්බුණා කිව්වා. නේද? Right. So just like that, you have to create a very short story. පුංචිම පුංචි
story එකක් create කරන්න ඕන using 50 words. වචන 50. Right? And I would like to see your stories. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ main group එකට නැත්නම් මට එවන්න. And I want to enjoy your stories. Right? Okay. So that is going to be your homework. මේක ලියා ගන්නකො කට්ටියම. Create a story in your own using 50 words.